Hello everyone, welcome to English Club 9. ഞങ്ങളുടെ IELTSന്റെ 4 modules-നെ കുറിച്ചുള്ള various videos, content ഞങ്ങളുടെ YouTube channel available ആണ്. So subscribe to our channel and also you can follow us on Facebook to know more tips and details. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് 4 modules-ൽ ഒന്നായ റീഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ്. So coming to academic reading, 3 passages-ൽ 3 like first passage or first text comparatively simpler ആയിരിക്കാം. It depends, maybe beginning parts-ൽ ഉള്ള passages simple ആയിരിക്കാം and finally last third passage ഒക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും കുറേ കൂടെ complicated ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. So when we talk about the type of content or text in the case of general reading, അക്കാഡമിക്കിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറേ കൂടെ ഷോർട്ടർ ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ് ആയിരിക്കാം, റൈറ്റപ്സ് ആയിരിക്കാം, ഈവൻ ഇറ്റ് കുഡ് ബി അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് ഓർ നോട്ടീസസ് which might be based on general topics or work issues or anything related to work, etc. And there are different types of questions even in the case of reading general or academic, like for example match the headings, yes or no or not given, true or false or not given, and match the information, and summary, diagram or table completion, even flowchart completion, and multiple choice questions and short answer type of questions. So these are the type of questions that you can see in general or academic reading. And നമ്മൾ IELTS reading tipsനെ കുറിച്ച് സ്പെസിഫിക്കലി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് you can refer to that. But here I can just mention some few tips, like for example, you'll have to regularly practice to improve your speed and also to identify your convenient style, and read the questions carefully, skim the text and scan for the targeted answer, and you'll have to use pencil while practicing കാരണം എക്സാമിന് പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് ആൻസർ എഴുതേണ്ടത്. ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ തന്നെ എഴുതണം, കാരണം ഒരു ക്ലാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, എക്സാമിനർക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആൻഡ് ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ മസ്റ്റ്, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ ടൈം കിട്ടില്ല. വായിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ആൻസർ എഴുതി പോവുക ഓൺ ടു ദ ബുക്ക്ലെറ്റ്. And avoid spelling mistakes. You can check it if you have enough time. So that's it. If you have any more doubts regarding IELTS reading, you can watch our other videos or you can contact us, you can comment. Thank you. Take care.